Good morning, students. Previous class we learned functions of chief ministers, powers of chief ministers, and governors. Okay, today we learn the legislatures. In India, the state legislature consisted of the governor, and one or two houses. The upper houses is called the legislative council, while the lower houses is called legislative assembly. So, what say that this paragraph? The upper house, underline, upper house is called legislative council, lower house is called legislative assembly. ஸோ ரெண்டு அதாவது ரெண்டு மேலவை பேரவைன்னு இருக்கும், சரியா? ஸோ இதில் இப்போ ஸ்டில் ஸ்டேட்ஸ் வித் ரெண்டு ஸ்டேட்டுமே லெஜிஸ்லேட்டர் இருக்கிறவங்க யாருன்னா ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா, உத்தரப்பிரதேஷ், கர்நாடகா, மகாராஷ்டிரா, பீகார். மற்ற ஸ்டேட்ஸில் கிடையாது. ஓகேவா? லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில், த கான்ஸ்டியூஷன்ஸ் ப்ரொவைட் தட் த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் கவுன்சில் மஸ்ட் நாட் பி லெஸ் தேன் 40 அண்ட் நாட் மோர் தென் 1/3 ஆஃப் த டோட்டல் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆஃப் த ஸ்டேட். The members of the legislative council are elected indirectly. இவங்க எப்படி டைரக்ட் பண்ண போகிறாங்க? Indirectly. So 1/3 of its members are elected by the local government bodies like the district panchayat and municipalities. Another 1/3 is elected by the members of the legislative assembly. 1/12 is elected by the graduated of the constituency, and another 1/12 by the teachers of secondary school, colleges and universities. So இங்கே வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் இல்லை, ஆந்திரா, கர்நாடகாவில் தான் இருக்குது இந்த இது. அட் ப்ரெசன்ட் ஒன்லி 6 states in India have the legislative council. இது very important. 6 states. Okay, 1/6 of the members legislative council are nominated by the governor of the state. So legislative governor is permanent, one house, 1/3 of members. So இவங்களுக்கு பவர் கொஞ்சம் கம்மி தான். ஓகேவா? His members retire every 2 years. Every 2 years. Underline that. Term 6 years. To be member of legislative council, one must be citizen of India, should have completed 30 years age. He cannot be a member of legislative assembly, either house of parliament, the chairman of president officer of the legislative council in his absence, and deputy chairman presidents over in meeting. They are elected from among the members of that house. ஸோ இவங்க நேரடியாக நம்ம எலெக்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க. கான்ஸ்டியூஷன் இதுக்கு தனியாக ஃப்ரேம் பண்ணியிருக்காங்க. 1/3 ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வந்து நம்ம எலெக்ட் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா, பஞ்சாயத்து, முனிசிபாலிட்டிஸ். ஸோ அவங்க எலெக்ட் பண்ணுவாங்க. அடுத்து எஜுகேஷனில் இருக்கிற டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ளவங்க பண்ணுவாங்க. அடுத்து கவர்னர் பண்ணுவார். ஸோ இது நம்ம தமிழ்நாட்டில் அட் ப்ரெசன்ட் கிடையாது. Next, legislative assembly. The people who make the laws of the state government are called members of the legislative assembly. MLAs are chosen from the different constituencies. For the elections of MLAs, entire the state is divided into different constituencies. These constituencies are called legislative constituencies. One legislative constituencies may have 1 lakh or even more people. So even more people. At present, legislative assembly. Election of the assembly. Different political parties complete the elections of legislative assembly. These parties nominated their candidate from each constituencies. The candidate in that person who contest for the election and ask people for vote. நம்மளுக்கு இப்போ நடக்கும் பார்த்தீங்களா, பீப்புள் இந்த ஓட்டு கேட்டு வருவாங்க இல்லையா? ஸோ அப்படி கேட்டு வருவாங்க. ஸோ அப்படி கேட்டு வரும்போது the candidate is that person who contests the elections and asks people vote for him. A person has to be at least 25 years old. At least 25 years old. 25 வயசுக்கு உள்ளதான் இருக்கணும். One person can stand for elections in more than one constituency at the same time. ஒரு ஆள் இன்னொரு 2 தொகுதிக்கு மேலே போட்டி போடலாம். ஓகேவா? So belongs to any political lines. Election to the assembly. Different political parties
compete in the elections in the to the legislative assembly. These parties nominated their candidates from each constituency. The candidate in that person who contest the elections ask people to vote for him. So election ஒன்று ஆரம்பிக்க போகிறாங்க. எலெக்ஷனுக்கு அப்போ டிஃப்ரெண்ட் பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ், ஸோ மெனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ் இருப்பாங்க. நீங்கள் பார்த்துருக்கீங்களா? டிஎம்கே, ஏடிஎம்கே, பாரதிய ஜனதா, காங்கிரஸ் அப்படின்னு நிறைய பம்பரும், பாமக அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ அவங்கெல்லாம் ஓட்டு கேட்பாங்க. அவங்க பர்சன் எந்த வயசு 25 இயர்ஸ் தாண்டி இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ ஒரு பர்சன் எத்தனை தொகுதியில் வேணாலும் நிற்கலாம். ஓகே, தட் மீன்ஸ் இப்போ 2 தொகுதியில் நிற்கலாம். அட் த சேம் டைமில் 2 தொகுதியில் நிற்கலாம். ஆனால் பணம் கட்டியிருக்கணும், அதுக்கு டெபாசிட் பே பண்ணியிருக்கணும். ஈவன் இஃப் எ பர்சன் டஸ் நாட் பிலாங் டு எனி பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி, கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய கட்சியில் தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, சுயமாக நிற்கலாம். He can contest election. Such candidate is called an independent candidate. சுயேட்சைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? நீங்கள் நியூஸ் பார்க்கும்போது you watch it. Okay, nowadays you learn it. Okay, இப்போ you watch it and learn it. சுயேட்சை கட்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட், எவ்ரி பார்ட்டி ஹேஸ் டு இட்ஸ் ஓன் சிம்பிள். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கு ஒரு சிம்பிள் இருக்கும். இண்டிபெண்ட் கேண்டிடேட்ஸ் ஆர் ஆல்சோ எலெக்ஷன் சிம்பிள். தி மெம்பர் ஆஃப் லெஜிஸ்லேட்டிவ் அசம்பிளி ஆர் எலெக்டட் டைரக்ட்லி பை த பீப்புள், ஆல் பீப்புள் ரிசைடிங் இன் த ஏரியா லெஜிஸ்லேட்டிவ் கன்ஸ்டன்சி ஃபார் 18 இயர்ஸ். ஸோ 18 வயசு பூர்த்தியானவங்க நம்ம ஓட்டு போட தகுதியானவங்க அப்படின்றாங்க. According to the constitutions, a legislative assembly cannot have more than 500 people and not less than 600 members. Some seats in legislative assembly are reserved for scheduled caste. ஒரு சில தொகுதி என்னன்னு சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த பழங்குடியினருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, ட்ரிபியூஸ். The governor can nominate the one number from the Anglo-Indian community. The members of the legislative assembly are elected for the term of 5 years, but the governor dissolve the house before the expiry of the term can call fresh elections. The meeting of the assembly president over the speaker, who is elected from the among members of assembly. In his absence of the deputy speaker conduct in his meetings. ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இந்த ஆங்கிலோ இந்தியன் கமிட்டியிலேருந்து ஒன்று, நெக்ஸ்ட்டு ஒதுக்கப்பட்ட தொகுதின்னு சொல்லுவாங்களா, பழங்குடியினர், அவங்களுக்கான ஒரு தொகுதியை நியமனம் பண்ண அவங்களா நிற்கணும்பாங்க. அப்புறம் ஒரு சில இடத்துல பெண்களுக்குன்னு தனியாக ஒதுக்கியிருப்பாங்க. இப்போ நவடேஸ் நம்ம திருப்பரங்குன்ற தொகுதியை லேடிஸ் தொகுதியாக அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க இல்லையா, ஒரு லேடிஸை நிப்பாட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஒரு லேடிஸ் தொகுதியாகவும் வச்சுருந்தாங்க.